여러분 안녕하세요. 좋다고 할 수 없지만 아무튼 너무 반갑고요. 저는 크립토서울 에리카입니다. 오늘은 파일코인 프로젝트와 함께 스테판 여기 옆에 있고요. 스테판이랑 함께 파일코인 온라인 미더블 두 번째로, 사실 첫 번째는 거의 1년 전에 했던 걸로 알고 있는데, 두 번째 그러니까 업데이트된 버전으로 미더블 진행하기로 했습니다. 그래서 온라인으로 제 유튜브 채널에 이렇게 지금 스트리밍 되고 있고요. 아무튼 스테판 간단하게 인사를 좀 나눠보도록 하겠습니다. Stefan, do you want to say hi to the audience? Absolutely. Hi, everyone. Thanks for having me today, Erica. I really appreciate it, and looking forward to spend some time with the Korean community. Awesome. 스테판님께서는 그 파일코인 프로젝트를 주도하고 있는 프로토콜 랩스에서 스토리지 제공자 그 그룹 담당으로 활동하고 계시기 때문에 엄청 활발하게 이제 교육도 하시고 또 이제 이런 발표도 하시기 때문에 정말 많은 자료를 갖고 오셨습니다. 네, 그래서 저희가 간단하게 그 최신 업데이트나 그런 사항들을 좀 전달을 할 건데, 저는 사실은 이제 약간 통역도 하면서 중간에 좀 역할을 할 것 같아요. So I'll be the translator, kind of like going back and forth. So please understand. So we're gonna probably go back and forth, and maybe if you can stop like in like a paragraph, and then I can kind of phrase it. That'd be great. Awesome. All right, that's good. Let's get started. First of all, again, appreciate everyone joining. It's awesome to present to the Korean community. Let me just see if can you see my screen? Just wanted to check. Awesome. Yes, you can see your screen. Perfect. Let me put it full screen so it's a bit easier to see. There we go. So wanted to talk through a couple of things. One is more about the past, what we've accomplished, and the second portion is more about what we are working on today, because we do get a lot of questions on what is sort of the next stage for Falcon, and then a few bullets on where to stay updated and how to get involved. All right. I don't think you're on full screen, by the way. Full screen. Let's try. I'm sorry. Let me try again. Let me see. Like presentation mode? Yeah. Not now. Trying. Let me try again. Let me try again. 발표 자료 때문에 발표 자료를 쫙 크게 하고 싶은데. Let's try one Is that more better? time. Oh, yes. Awesome. Okay. So before we begin, 일단은 그 파일코인 이제 스테판이 간단하게 소개할 자료는 지금까지 이뤄왔던 그런 성과와 성장에 대해서 좀 소개를 한 뒤에, 그 다음에 앞으로의 계획들에 대해서 상세하게 좀 공유를 할 예정입니다. 그래서 좀 같이 봐주시면 좋을 것 같고, 혹시 자료가 안 보이면 나중에 어차피 자료도 공유할 테니까, Are we going to share the resources, the presentation file? Is that okay? Yeah, absolutely. Okay. 공유할 테니까 나중에 보실 수 있도록 하겠습니다. 지금 화면이 조금 작게 나올 수 있으니까 양해 부탁드립니다. So let's begin. Cool. So in the last year, we have grown up to the largest. We've built one of the largest data storage networks on the planet. We estimate that our network is today roughly the size of where Google was in 2018, which is amazing. We built also the cheapest, largest scale storage network. Today, it's free to store data on Falcon, which is incredible. We'll talk a little bit more about what data sets are being stored. Also, we've demonstrated a 10x performance improvements. We are updating our code on a bi-monthly basis, and we made it a lot easier for large organizations to store real data. And I'll give you some examples. Okay. 지금 이제 1년간에 어떻게 커뮤니티로 성장을 했는지 좀 간단하게 지금 요약을 했는데요. 일단은 좀 전 세계적으로 제일 큰 이제 데이터 스토리지 네트워크를 지금 구축했고, 2018년 구글 클라우드의 그 규모와 거의 비슷하다고 하니까 사실 어마어마한 성장을 보여주고 있고요. 그리고 또 이제 가격 면에서도 조금 아주 저렴한 것 같고, 그리고 또 이제 지금 엄청나게 사용하기 쉽게 최대한 만들고 있어요. 그래서 파일코인이 사람들이 좀 배우기 쉽고, 또 이제 데이터 같은 거를 같이 저장할 수 있게 최대한 쉽게 하도록 노력하고 있습니다. 그래서 지금 그거에 대해서 좀 다시 자세히 다뤄보도록 하겠습니다.
Okay, let's move on to the next slide. So here's an example of how much capacity we have today. We increased by 4x, and we're now at 16 ebibytes of capacity. 에비바이트. 16 에비바이트라는 그런 단위도 좀 처음 보네요. 예, 그 정도로 4배나 성장을 했다고 합니다. 1년간 4배 성장을 했고, 저 그래프 통해서 보실 수 있습니다. Right? Yeah, it's equivalent to 16 million drives of 1 terabytes. 16 million 1 terabytes. 그거는 제가 계산이 안 돼가지고 테라바이트가 16. So it's times, right? 16. It's 16 times 1. Yeah, it's basically like 16 million times 1 terabyte drive. Is that much? Wow, 16 million. 네, okay. Let's continue. 어마어마하네요. And in the last year, we grew our storage provider community. So our storage providers are those who are hosting the storage by 2x. We have now more than 4,000 storage systems out there globally. In Korea, we have more than 400 systems, and we have seen a tremendous growth. So thank you for that. And we've also seen a ton of diverse data centers from people running it at home all the way to these large data centers in tier 3 data centers. 지금 이제 보시면은 지도가 있잖아요. 근데 지금 2배 정도로 최근에 성장을 했고, 그 데이터 센터로 사용하고 있는 그런 유저들이 많이 지금 성장하고 있어요. 그래서 총 한 4,000개 정도로 성장을 했고, 전 세계적으로 한국만 해도 400개가 넘는다고 하네요. 그래서 이제 그리고 또 데이터 센터가 종류가 또 다양하다고 해요. 그래서 뭐 집에서도 운영하시는 분도 있고, 아니면 정말 저렇게 그림처럼 엄청 큰 단위로 운영하시는 경우도 있기 때문에 좀 이렇게 범위가 매우 좀 다양한 것 같습니다. Alright? And today we have more than hundreds of data sets stored on Falcon. And it ranges from like OpenSea storing NFTs to New York City storing open data sets, to genome data sets, climate data sets, Internet Archive, and tons of other projects that are storing data on Falcon today. 또 이제 데이터를 저장하는 그런 데이터의 형태도 좀 다양한데요. 지금 보시면은 로고들이 다 보이죠. 근데 지금 오픈C가 좀 딱 전 중간에 보이는데, 일단 NFT도 최근에 이제 이런 저장을 파일코인 통해서 하고 있고, 또 이제 뭐 아까 보면 USC, there's a USC Foundation, 대학에서도 그런 재단에서도 활용을 하고 있고, 아마도 그런 워낙 대학교에서는 그런 데이터가 많이 있으니까 그런 저장하기 위해서 사용하는 것 같고요. 또 이제 도서관, 약간 그런 이제 아카이브, 그 자료실 같은 경우도 활용을 하고 있는 것 같습니다. 네. And so in the last couple of months, what we have seen is we have a huge growth now of customers storing actual data on Filecoin. And so we started off like in December with 20 pebibytes of capacity, and now we almost have now we have 80 pebibytes, and so we'll be moving really fast as we are now reaching 1 pebibytes of data coming into the network on a daily basis, which means that in 20 days we'll be reaching 100 pebibytes of capacity of useful data stored on the network. 지금 이제 그래프를 딱 보실 수 있을 것 같아요. 이제 2022년에 이제 그런 데이터 실제로 사용 가능한 엄청 활발한 사용 가능한 데이터가 지금 좀 폭발적으로 성장을 했다고 해요. 그래서 일단은 그 자료 통해서 그냥 보실 수 있을 것 같습니다. 네, let's move on. Yeah, and so lots of data is getting stored. If you know that 1 pebibytes of data represents 2,250 years of music. If you would play music of 1 petabyte of music, it would take 2,250 years to actually listen to all that music. So every single day we upload that amount of data onto the network. 그래서 그 음악을 들으려면은 데이터가 좀 상당히 많이 필요하기 때문에 그런 걸 계속 파일코인은 업데이트를 통해서 가능하게끔 한다고 합니다. 네. Okay, let's move on. Perfect. And so second, as we talked about, NFTs, of course, is a major use case, storing data on Falcon. And so today I should update the slide because actually today we have more than 60 million NFTs
being stored on Nft Storage. Nft Storage is actually a product that we've created specifically for developers that are storing data or want to store NFTs in particular onto the Falcon network. Here you can see, the different applications that are, or marketplaces that are using our Nft Storage. 지금 뭐 제일 좀 관심 많으신 분야가 NFT 쪽인 것 같은데 확실히 이제 파일코인 통해서 수많은 NFT 그런 데이터나 그런 파일들을 파일코인 통해서 이렇게 저장하고 있다고 해요. 그래서 지금 59.3 밀리언인데 사실 지금 현재 가격이 아니라 현재 수량으로 하면 지금 60 밀리언에 넘는다고 해요. 그래서 지금 이것도 약간 업데이트해야 된다고 하고요. 오른쪽에 보시면 Trusted Buy라고 써 있는데 그거는 이제 그 사용하고 있는 그런 마켓플레이스들을 보여주고 있고 오픈시도 아까 봤지만 오픈시도 있고 아예 메타플렉스 솔라나 거래 뭐라 그러지? 마켓플레이스도 있고요. 그래서 좀 로고들을 보실 수 있을 것 같아요. Awesome. And for those who are storing large data sets like video, music, images, we provide a Falcon Plus, which is free data cap, free storage, and we have a whole website around it. So if you are a storage provider, please take advantage of it, because this is a way to make 10 times more rewards. So you can accelerate your block reward by storing actual data. And we provide free capacity and free fill for that. 지금 그 위에 보시는 웹사이트가 fillplus.info. It's a website, right? Yeah. 네, 그 웹사이트 통해서 한번 보시면 좀 많은 혜택을 준다고 해요. 그래서 무료 그런 저장 공간도 주기도 하고 그래서 좀 다양한 혜택들을 주니까 한번 관심 있으시면 꼭 체크아웃 해보시면 좋을 것 같아요. 네. Awesome. And if you are a storage provider, we also have an evergreen of Falcon.io website, which allows you to basically we hand out free storage deals, which means if you're ready to store data and you're looking for deals, go to evergreen of Falcon.io. This is a Slingshot program, which is a special program that stores real data. Those are open data sets like genomic data sets, research data sets, and we will pay for use to store this data. 그래서 이미 지금 데이터 스토리지를 하시는 분이면은 지금 evergreen filecoin.io 그쪽 웹사이트를 한번 확인해 보시면 좋을 것 같아요. 그 가시면은 좀 스페셜한 혜택을 드린다고 해요. 그래서 무료 뭐 스토리지도 당연히 제공하고 이제 그 free deal 옆에 좀 크게 글자를 보이잖아요. 그래서 좀 무료 기회들을 좀 주는 것 같으니 꼭 확인을 해보시고 이런 혜택들이 정말 많거든요. 그래서 좀 확인해 보시면 좋을 것 같아요. 네. All right. Awesome. Thank you. All right. So the next step is focusing a little bit more on some of the key programs that we're working on or improvements that we're working on for the next wave of Falcon. 이제 다음에 이제 앞으로 이제 이겨나가야 될, 또 이제 발전할 그런 내용들에 대해서 조금 더 소개를 해보도록 하겠습니다. Great. And there's two main components. One is improving the robustness of storage and retrieval, really zooming in on improving the onboarding scalability, meaning we are continuously improving the software to onboard more capacity. And two, we're continuously improving the accessibility, meaning we're helping our customers to onboard data onto the network. We do this through creating development tooling, to creating new SDKs, improving the performance, etc. And then also data retrieval, meaning like improving, like by building CDN type of capabilities on top of Falcon so that you can retrieve the data faster in your local region. Okay. All right. 일단은 그 세 가지 1, 2, 3번을 보실 수 있는데 첫 번째 같은 경우는 scalability, 그러니까 그런 이제 더 많은 데이터를 저장할 수 있게끔 최대한 그 소프트웨어를 항상 향상시키고 있고 그 능력을 향상시키고 있고 두 번째 같은 경우는 그 데이터가 얼마나 쉽게 이제 저장이 될 수 있는지 사용자가 너무 힘들지 않게 이용하시는 분들이 너무 좀 이렇게 큰 뭐랄까
힘든 점 없이 최대한 쉽게 배울 수 있고 올릴 수 있게 도와드리는 것. 그리고 세 번째는 이제 데이터를 찾았을 때 데이터를 최대한 더 쉽게 받을 수 있게 예를 들면 CDN 같은 능력을 추가한다든가 그런 이제 그걸 통해서 최대한 데이터가 필요하실 때 받을 수 있는 그런 스피드를 향상시키는 그런 걸로 좀 노력하고 있다고 합니다. Perfect. And then the second main pillar is for us to continue to grow the protocol itself. And there's three main focus areas there. One is to deliver a virtual machine, which gives you programmability. And I'll talk about that in a second. But imagine, that you can mint your NFTs on top of the Falcon network itself, and then compute over data, which allows you to eventually compute the data itself, not just storing it, but actually do something like if you want to do analytics, and chain scalability, which is increasing our scalability of the chain itself. Again, allowing us to store more or support more use cases and applications. 그리고 이제 그 오른쪽에 파란색 부분에 있는 세 가지 포인트에 대해서 좀 간단하게 요약드리면 첫 번째 같은 경우는 virtual machine이 이렇게 써 있잖아요. 가상 머신. 그래서 이런 게 어떤 거를 하게 하냐면은 사실 NFT를 민팅을 직접 거기 위에서 할 수 있는 능력도 이제 만들어질 것 같아요. 그래서 이제 그렇게 할 수 있게 능력을 좀 이제 아마 올릴 것 같고 두 번째 같은 경우는 compute over data. 그래서 그 데이터를 그냥 저장만 하는 것이 아니라 그 데이터 저장한 거 가지고 뭐 분석을 한다던가 좀 응용을 할 수 있는 그런 능력들을 많이 좀 향상시킬 거라고 하고요. 세 번째는 chain scalability. 그래서 그 체인의 그런 능력을 확실히 좀 향상시켜서 역시나 더 많은 데이터를 물론 저장할 수 있고 그리고 그 데이터를 가지고 또 더 많은 응용 케이스를 새로운 유스 케이스를 만들 수 있는 그런 그런 과제들을 지금 가지고 있다고 합니다. Awesome, thank you. And so I want to zoom in on two specific ones. One is retrieval. So we talked about Filecoin storing large data sets. Falcon Saturn is a new product that we've built to improve retrievability. So imagine a CDN, a content a decentralized CDN in this case, for example, where you actually can store local copies so that you can retrieve your data really fast within region. So for those who are building new applications on top of Filecoin and need faster retrievability, look up Filecoin Saturn. It's going to come out this month, and this will allow you to host or retrieve data faster in certain regions. And again, this is another market that we're opening because this will open up more use cases as we can deliver faster retrieval performance. 아까 언급한 retrieval에 관해서 좀 자세하게 가면은 지금 새로 이번 달에 출시할 Filecoin Saturn이라는 새로운 프로젝트가 있다고 해요. 그래서 지금 아래 보시면 지금 그 로고가 있죠. 그래서 그 통해서 retrieval, 그러니까 데이터를 이제 받을 수 있는 그런 능력을 향상시키면은 역시나 새로운 상품, 새로운 유스 케이스를 좀 더 소개할 수 있고 아무래도 새로운 애플리케이션도 좀 소개할 수 있기 때문에 그걸 좀 기대하시면 좋을 것 같다는 말씀을 했습니다. 네, alright. Awesome. And the second this is a big one, FEM, so programmability in Filecoin. As you know, we are layer one and we store data today. But as I mentioned, if you look at, for example, an NFT marketplace, the NFT is being minted on a different platform, but the actual NFT digital copy, so the picture, the high resolution, actual copy is stored on Filecoin. So with us implementing a virtual machine, we are also supporting ERC20 tokens, and we are EVM compatible, which means that with this virtual machine, you will be able to run, Ethereum compatible or EVM compatible dApps on Filecoin itself. 그래서 보시면 지금 아까 또 언급을 잠깐 한 것 같아요. 가상머신에 대해서 조금 더 부연 설명을 하자면, 지금 보시면 NFT 같은 경우도 NFT 마켓플레이스에서 민팅을 했을 때 사실 그 민팅한 데이터는 파일 같은 경우는 그 디지털 카피 같은 경우는 지금 파일코인 저장을 하고 있는데 파일코인 자체도 지금 레이어 1이고 데이터 스토리지를 하고 있으나 이제 앞으로 더 향상시킬 그런 가상머신 그런 능력
능력이라 되나? 네, 그런 ability, 그런 기능들을 네, 탑재를 시키면 확실히 그런 ERC20, 그러니까 EVM compatible 어떻게 설명해야 되지? 네, 그렇기 때문에 그 이더리움 ERC 토큰에 대해서 조금 더 그러니까 어플리케이션도 만들 수 있고 그 위에 이제 NFT 발행도 할 수 있고 이제 아까 언급드린 그런 거를 좀 가능할 수 있다고 해서 사실 이 뉴스가 좀 이런 네, 기능들이 정말 좀 큰 피처라고 합니다. 네. Alright. Yeah, it's great. So basically, we'll be supporting smart contracts, and that will allow a set of new use cases, because then you can port existing applications, or you can start to create new use cases that store compute over state. Basically, like you can create contracts that are related to how data is being moved around and transacted between two end users. 지금 Go ahead. Sorry, go ahead. 네, 방금 나온 질문의 보물 테이킹, 네, 그 FEM, 파일 스마트 컨트랙트에 대해서 지금 설명하시고 계시는데, 그래서 그 스마트 컨트랙트 기능이 가능해지는 순간 사실 유스 케이스를 좀 더 많이 만들 수 있고, 좀 창의성 있게 좀 이것저것 해볼 수 있기 때문에 응용력이 많이 상상이 된다고 해요. 그래서 그거에 대해서 지금 이제 발전 상황을 설명 바로 해드리고 있습니다. 네. Perfect. So if you're a developer and you want to participate today, go to fem.falcon.io. We have actually an FEM Foundry. It's a special program to onboard early developers, early builders that want to play around with this. We deliver support, special development support for those who want to start right now. 그래서 혹시 개발자신데 이쪽에 관심이 있으시다고 하면 위에 주소에 fem.falcoin.io 그 주소를 들어가시면 여기가 이제 지금 런칭한 지도 얼마 안 됐는데 이제 새로운 이제 지금 이제 런칭한 거기 때문에 들어오시는 분들에게 좀 더 많은 혜택을 드리고 더 많이 지원을 해드리기 때문에 네. 원래 항상 미리 들어가야 또 이제 그런 새로운 접근을 또 먼저 할 수 있잖아요. 그래서 그런 좀 관심 있으신 분들은 꼭 들어가 보셔서 그런 혜택들이나 이런 걸 좀 많이 받으시길 바랍니다. Awesome. And then I wanted to share a few slides or websites that you can look at to stay up to date, because I know it's sometimes overwhelming with so much information coming at you. One is the fem.falcon.io. Specifically, if you're interested in the timeline and the milestones, so the roadmap, I recommend you to look at the roadmap session. We keep those up to date every single week. Yeah. Anyway, go ahead. 그래서 방금 뭐 언급드렸지만 FEM에 대해서 좀 궁금하신 분들이 많으실 것 같은데 그 웹사이트 방금 말씀드린 웹사이트 들어가셔서 또 보시면은 로드맵이 상세하게 돼 있고 또 이제 그게 매주 업데이트 된다고 해요. 그래서 좀 이런 아까 로드맵에 대해서 궁금하실 것 같은데 이제 좀 진행 상황이라든지 앞으로 다가올 것들에 대해서 궁금하시면 이쪽 웹사이트 통해서 좀 활용하시길 바랍니다. The second is more details on the Falcon features. We actually have now, we are releasing an all hands every single month from engineering and from our ecosystem, which means that you can see all the updates on YouTube. Just look for PL Angres roadmap on YouTube, and you'll actually see every month an update from our engineering team on all the details. 그리고 유튜브 채널도 개설을 했나 봐요. Is this newly made or for the YouTube channel? Yeah. 유튜브 채널도 이제 활용을 해서 이제 좀 공개적으로 이제 업데이트를 하고 있는데 특히 개발 상황에 대해서 궁금하신 분들은 지금 위에 주소를 위에 그 PL 이거 로드맵을 치시면은 이 채널이 뜬다고 하는데요. 이걸 통해서 매달 한 번씩 최소 매달 한 번씩 이제 좀 개발자들끼리 진행 상황을 공유하고 네 업데이트 상황이 좀 나올 것 같으니 개발자분들은 또 확인하시면 좋을 것 같습니다. Yep. All right. And if you want to become a storage provider, we also now have a dedicated site, sp.falcon.io, where you can learn everything about how to become a Falcon storage provider and also the new programs we deliver. For example, we have Bootcamp,
we have a mentorship program, and we have accelerator programs to support you in your journey to becoming a storage provider. 그리고 사실 이분이 스토리지 프로바이더 팀이 담당이시잖아요. 그래서 그 딱 적합한 네, 내용인데 지금 위에 웹사이트 통해서 들어가시면 스토리지 프로바이더가 되기 위해서는 어떻게 해야 되는지 뭐 궁금증이라든지 이런 거 최대한 정보를 많이 넣어놓은 것 같습니다. 그래서 뭐 멘토링도 가능한 것 같아요. 그래서 뭐 궁금한 점을 최대한 물어보실 수 있게 네, 언어적인 장벽은 아마 해결이 되지 않을까 싶습니다. 그래서 좀 한번 리치아웃 해보시면은 충분히 대응이 가능할 것 같고 또 이제 그런 이제 처음에 시작할 때 아무래도 힘들잖아요. 시작하실 때 그런 도움 받기 위해서 멘토링뿐만이 아니라 어셀러레이터 약간 이제 좀 도약하기 위한 조금 도움을 받으실 수 있는 그런 시스템도 있는 것 같으니 꼭 확인해 보세요. This is an example of a Falcon storage provider accelerator program. Have a look at ESPA. Look for ESPA Filecoin and you'll find an accelerator program. 방금 언급드린 액셀러레이터 프로그램의 약간 예시를 보여줄 수 있는데요. 저기 홈페이지 딱 보시면 에스파라고 이름이 예, 걸그룹 에스파 아니고 ESPA. 예, there's a girl group called ASSP, same name. So I'll just kind of clarify. 네, ESPA 통해서 네, 보시면은 그 방금 액셀러레이터 프로그램을 좀 보실 수 있을 것 같고. 좀 주기적으로 주기적으로 많이 좀 소개를 하는 것 같으니 저도 저번에도 사실 지난해에도 이 프로그램 진행한다고 그때 공지 받았었거든요. 그러니까 그만큼 자주 이렇게 적극적으로 홍보를 하니까 주저하지 마시고 꼭 한번 도전해 보세요. 네. Great. And if you want to join us in an upcoming event, look at m.phil.org/storage provider calendar. Where you can find upcoming Filecoin events related to storage providers. We have one in Phil Austin, and we'll also have one in Singapore in August. So keep an eye open for that event at phil.org/storage provider calendar. 저 위에 파란색으로 주소가 그 캘린더가 있잖아요. 그 캘린더가 아무래도 그 앞으로 다가오는 행사들에 대해서 궁금하신 분들이 계실 것 같은데 지금 아마 6월 it's June, right? In Austin? That's right. It's June 8th in Austin and it's in August in Singapore. 그래서 그 텍사스 오스틴에서 컨센서스라고 진짜 큰 컨퍼런스가 열리는데 이제 그 근처에 파일코인도 자체 행사를 크게 열다고 하고 그리고 8월 같은 경우는 싱가포르에서 엄청 크게 파일코인 서밋을 진행해요. 아마 저도 가게 될 것 같은데 그때 이제 싱가포르에서 이제 그 아시아 쪽 파트너들이나 세계적으로 다 불러서 아마 집결을 할 것 같으니 많은 관심 부탁드립니다. Yeah. So Phil Austin, we expect 800 people from around the world, developers, application developers, investors, storage providers, and a lot of people from the Falcon ecosystem, the foundation, protocol labs, and partners, etc. 와, 그래서 오스틴 행사는 아마 800명 정도 예상을 하고 있다고 하는 규모가 정말 다르네요. 엄청 큰 생태계인 건 확실합니다. Next. Awesome. Okay, well, that was it for today. I wanted to break here for questions because I know I've gone through a lot of content, and I know that I would love to keep some time open for questions as well. So let me stop sharing. Hope this was helpful. 네, 여기서 발표는 마치도록 하고 정말 너무 많은 정보를 쏟아부어서 죄송하다고 저한테 미안한 건지 아무튼 너무 감사드린다고 합니다. 그래서 질문을 should we take questions now? I think there are some chat questions on the chat box, so maybe we can check that one. Sure. Do you think before we go into the like our chat fireside chat? Absolutely. Yeah. 저희가 원래는 이 질문을 언제 받을지 몰라서 이제 보고 있었는데 좀 많이 들어온 것 같기는 해서 간단하게 좀 커버를 하고 그다음에 이제 둘이서 약간 대담 형식으로 인터뷰 형식으로 제가 하는 거를 약간 미니 에리카 쇼가 된 것 같은데 아무튼 그런 걸 좀 진행하도록 하겠습니다. 일단은 before that session we can kind of look at what questions there were. 질문이 좀 있는데 사실 제가 다 하기는 좀 힘들어요. 좀 양해 부탁드립니다. 제가 이것도
번역을 해야 되기 때문에 조금 한계가 있는 점도 좀 이해 부탁드려요. 그리고 가격에 대한 거는 제가 솔직히 좀 다루기 힘들 것 같고 이 팀에서도 그런 내용에 대해서는 조금 지양하는 분위기라서 그것도 양해를 부탁드립니다. 그리고 또 하나 인신공격도 좀 지양 부탁드려요. 저희가 뭐 교육을 위해서 하는 거지 가격 시장 상황을 저희가 반영할 수는 없으니 그건 조금 양해. 저희도 기분이 저도 안 좋기 때문에 그거는 조금 부탁드립니다. 어디 한번 볼까요? So yeah, there's a lot. So I'm just kind of have to look. Yeah, it's mostly, I mean, because of the market situation, I think it's like some are about the price, and I guess like maybe you can kind of touch briefly on like whether there's like any response, like as in like, what do you make of the recent like I guess market downturn? And I mean because like everything went down at the same time. Yeah, everything went down for sure. Yeah, it's been a brutal week for sure on a lot of layer ones in general. Look, our strategy remains the same, right? All the signals are very positive, meaning if you look at, we're close to 10,000 developers developing in our platform. We have more than 400 businesses applications that are being built. We actually see a tremendous interest in net new storage providers that want to join the network. We actually launched like the storage provider landing page only 5 weeks ago, and we've seen hundreds of new applications coming in of people wanting to know, how do I start? We see, these waves, unfortunately, it's not easy. We understand that, and it's emotional, but at the same time, this is the moment where we have to like demonstrate the utility and demonstrate all the good work that we have built for and are working on. And that comes by demonstrating the utility of the network. And so we're continuing to demonstrate and help our customers in storing data onto the network, because as we store more data onto the network, we also lock in more Falcon, and that's reducing liquidity. And so obviously, this is the end goal of Falcon, is to demonstrate utility of the network. That's why we've built Falcon Plus, which is what I recommend everyone to look at, because that provides a 10x multiplier as well for those who are providing storage to the network. They can make more block rewards, they can earn more block rewards. And at the same time, build a list of customers, right, and build an actual business. Obviously this is, in my opinion, a bump in the road. It's not easy, don't get me wrong, but we are continuing to build. That's why the FVM is so important for us, because with the virtual machine, now we can actually like build a ton of new use cases, which are going to, increase utilization of Falcon as well. And that opens up all the, Ethereum applications, and eventually maybe even also DeFi, right? So we can build a more complete set of tools for our developers, and also, we continue to implement our island economy, right? Where, we try to maintain as much as possible within the Falcon ecosystem, whether it's storing data or processing data, or transacting and storing smart contracts that could support DeFi eventually. Yeah. That's a long answer. Sorry, I forgot. No, that's okay. No, yes. Okay. Yeah. I can paraphrase. No. Okay. 일단 제가 간단하게, 왜냐면 질문들 보다가 아무래도 가격에 대한 얘기가 안 나올 수가 없어서 이제 간단하게만 이제 그런 코멘트를 부탁을 드렸어요. 사실 이런 것 별로 안 좋아하시는 다들. 근데 어쨌든 이제 반응은 뭐 일단 다 같이 내려가는 거는 뭐 시장이 워낙 좀 뭐 아무래도 약하죠. 이렇게 다 같이 내려가는 거는 많이 있었던 현상이기도 하고, 그래서 방어력이나 이런 거는 사실 어떻게 의도적으로 할 수 있는 거는 아니기 때문에 그거는 뭐 양해를, 다들 좀 이분도 아쉬워하시고 다들 이제 좀 기분이 그런 편인데, 일단은 지금 뭐 그러니까 업계에서는 많이 그러는 것 같아요. 그러니까 가격이 내려가는 거는 내려가지만 어쨌든 실질적인 그런 발전 상황은 계속 꾸준히 되는 거는 정말 거의 팩트인 것 같고, 그래서 지금 이제 좀 감정적으로 대응하는 것도 뭐 어쩔 수 없지만, 사실 팩트 베이스로 보자면 지금 파일코인이 지금까지 성장해 온 거는 뭐 드라마틱하게 엄청 크게 되는 거는 모든 풀들이 다 힘들기 때문에 어쨌든 자기
페이스대로 이렇게 진전해온 거를 좀 더 분석을 해봐야 되지 않겠느냐, 이제 그런 말씀을 하셨고, 제가 봐도, 네, 그거 맞는 것 같지만, 어쨌든 지금 그 파일코인 플러스라고 아까 추천해 주셨는데, 이제 그런 수익률을 10배 늘릴 수 있는 뭐 그런 프로그램이라고 하는데, 그 블록 보상을 좀 더 이렇게 올라가게 할 수 있는 그런 프로그램이라고 하니까, 파일코인 플러스 혹시 관심 있으신 분들은 꼭 확인해 보라고 추천해 주셨고, 그리고 이제 앞으로 더 많은 내용들이 아무튼 그런 관련해서 좀 앞으로 좀 힘든 시기이지만 어쨌든 같이 그런 뭔가 진전 상황에 대해서 같이 좀 집중을 하면서 더 같이 네트워크를 강화시킬 수 있는 방안들을 모색해 보고, 또 앞으로 새로운 애플리케이션들이나 이런 기능들이 많이 나올 거기 때문에 아무래도 더 파일코인 사용량이라든지 그런 게 좀 늘지 않을까라고 예측을 하셨습니다. Alright, I think that kind of recaps a little bit. Thank you for doing that. Yeah. No worries. I wish my Korean was good, but otherwise I appreciate it. No worries. There was a question on like the storage, like the demand versus like supply, and I guess the supply issues, like I guess getting much better, and they're, you guys are providing more and more storage, like storage in general. In terms of demand, how do you like plan to increase more demand for people who are interested, and what are some strategies that you're trying right now? Good question. Yeah, it's a great question. One, you can actually see some of the demand in the website that I shared with filecoinplus.org. To give you some example, this is public information. There are actually 10 petabyte, there's actually multiple 10 petabyte deals. It's huge because one 10 petabyte deal multiplied by 5 is 50 petabyte, right? And so very quickly with some of these large deals, and if you know that if it's Filecoin Plus, 1 petabyte of Filecoin Plus data will lock in 50,000 Filecoin, right? So very quickly, right, you're locking in a couple of million Filecoin. So that's one, is like the Falcon Plus strategy is our best way to attract more customers, because data is free, and two, we store multiple copies for free at so it's high redundancy. So our focus there is to improve Falcon Plus as much as possible, meaning increase the speed at which we can pass out this Falcon Plus data. Second is in delivering more marketing. So we are working on like marketing material and training sessions on how to approach research institutes about Filecoin. And so we're working on creating that content. Some of that content is already available in our bootcamp, so reach out to that if you want to learn how to hunt for customers. But also we're working with analysts, right? Because on the marketing side, our goal is to create more awareness for Filecoin in the mainstream customers. So we're working with analysts like IDC, Masari, Gartner, and others, right, to advocate and demonstrate why customers are choosing Filecoin, so we can create more awareness with the traditional enterprise customer and demonstrate the value prop. 아까 질문하신 앞서 질문하신 내용이 이제 수요와 공급의 그런 약간 불균형에 대해서 말씀하셨고, 이제 앞으로 그런 수요를 더 증진시키기 위해서 어떤 노력을 하고 있는지 뭐 이렇게 물어보셨는데, 일단은 지금 현재 이제 그 파일코인 플러스 런칭한 자체가 얼마 안 됐는데, 일단 뭐 수요나 이런 관심도가 엄청 높다고 하고, 실제로 진행되고 있는 딜들도 꽤 정말 큰 용량의 그런 딜들이 진행되고 있다고 합니다. 또한 이제 그 외에도 이제 앞으로 또 어떻게 할 건지 이제 마케팅도 좀 많이 노력을 기울이고 있는데, 특히 기업체들한테 이제 기업체들이나 그 연구소 그리고 분석가들 그 협업을 많이 하고 있다고 해요. 왜냐하면 아무래도 데이터용 그런 수요가 엄청 높다 보니까 이제 그것들에게 좀 어필을 많이 하고 이제 트레이닝 세션, 교육 세션이라든지 그런 알려주는 그런 세션들을 많이 진행하고 있고, 예를 들어서
뭐 이 크립토 쪽에서는 메사리가 좀 유명하잖아요. 그래서 메사리 같은 그런 데이터 분석하는 그런 팀도 있고, 또 이제 메인스트림에서는 또 이제 가트너 워낙 유명한 그런 그룹이랑 또 협업을 하면서 같이 알릴 수 있는 이 중요성에 대해서 알리는 그런 세션들을 끊임없이 진행하고 있다고 하니 이런 식으로 마케팅을 또 이제 그런 기업 포커스로 진행을 하고 있다고 합니다. Alright, I think we can move on to next. AR coin. Do you know anything about AR coin? No. No. Alright. 에어코인에 대해서 아시는 바가 없으니 그거는 스킵하도록 하겠습니다. 죄송합니다. 저도 잘 몰라서. 네, 죄송합니다. Because some say that Filecoin's like being compared to AR coin or some sort. So I guess like Okay. it's kind of like a similar kind, but I'm not aware of it, so I can't. Oh, you mean Arweave? Do you mean Arweave or no? Arweave 말씀하시는 거구나. Arweave, I think that's Arweave, yeah. Arweave 말씀하시는 거죠. 네네네. Okay. Yeah. So I mean, look, this is like with Falcon as a protocol, right? We can offer a ton more use cases. So for example, Arweave could be built on top of Falcon once we have our smart contracting. So we'll see more similar solutions like Arweave being built or could be built on Falcon as we deliver our virtual machine. There actually is already a startup Lighthouse that we're working with that's delivering similar capability. But in the end, we have more fundamental. We're completely different structured as well, but we have a ton more capabilities than Arweave. But we're a million times bigger in size. So we have where Arweave is, I think, the capacity wise, I think it's like the capacity of 2 drives, where we have we're a million times larger in capacity. Arweave가 많이 비교를 아마 당하는 것 같아요, 파일코인이. 근데 일단은 뭐 방금 들으셨듯이 규모 자체로는 비교가 좀 힘들고 비교 불가로 좀 파일코인이 앞서고 있고, 그리고 일단은 파일코인은 프로토콜 자체 프로토콜이기 때문에 사실상 Arweave가 파일코인 위에 빌딩할 수도 그러니까 위에 얹을 수 있기 때문에 이제 그런 비교 자체가 조금 힘든 것 같아요. 그러니까 애플 투 애플로 이렇게 비교하기가 좀 힘든 것 같고 어쨌든 네. Sorry, and I saw another question regarding the cloud market is currently dominated by existing conglomerates such as Dropbox and Amazon Cloud. Do you have any preparations such as marketing to reach general customers and create demand? The answer is yes. Oh, sorry, I translated it with Google. Sorry. Because I thought that was an interesting one too. It's a good question. We actually see it's very interesting. On our webpage, falcon.io, we see a ton of demand for customers looking for alternatives to Google Drive, right? Or MyCloud. And so we are working with ChainSave and other tooling that we help them, we personally invest in them. So we're looking at, can we, collaborate from a marketing perspective because we've seen such a high demand from consumers. And so, yes, we have some work to do there in updating our website to make sure that those who come to Falcon.io know what the best recommended tooling is for as a replacement for, like Google Drive or others. Like, ChainSave is a perfect example of a sync and share product, right? That works on Falcon natively, that allows you to store consumer files in an encrypted format in a Web3 in a decentralized way. So absolutely, it's a great comment because we shouldn't just think about large data sets. We see a ton of consumers, and so it's just so much is happening. So we are looking at how can we optimize our website and how can we collaborate with them as well to improve that experience for those who are looking for a good alternative solution. And the other part is also we are running 5 accelerator programs at all times. So I don't know if you know this, but we work with Techion, Techstars, Outlier Ventures, Longhash, right? We are onboarding more accelerator programs specifically to create more of these consumer applications. So if you have an ID or if you have a product that you want to bring forward
and you want to go through an accelerated program that we help pay for, right? Then please go to our website, go to events.falcon.io, and there you'll actually see all the hackathons that we run and the accelerated programs that you can apply for. And that's all funded by us, again, to promote new applications being built in Falcon. I'm sorry, it was a long answer, but I hope that helped you. 다 번역하기 힘들 것 같지만 어쨌든 되게 좋은 질문이셨고, 일단은 그 일반 소비자들에게도 좀 더 다가갈 수 있도록 노력해야 되는 건 맞다고 하세요. 중요하고 뭔가 좀 증진시켜야 되는 부분인 거는 맞고, 그래서 이제 그런 어셀러레이터, 방금 언급하신 어셀러레이터 통해서도 많은 이제 정보 도움을 주는데, 이제 그런 관심이 있으신 분들한테는 이제 그런 시스템이 다 이제 제공이 돼 있는 것 같아요. 그런 기회들과 그게 제공돼 있고, 다만 이제 아마 일반 대중을 위해서는 조금 좀 부족하다 느끼신 것 같아서 질문을 하신 것 같은데, 아무튼 이제 그런 부분에 대해서는 좀 더 다가가야 된다고는 말씀을 하시니, 그런 거에 대해서는 뭐 방법이 차근차근 나가야 되지 않을까 싶습니다. 제 개인적인 생각으로는. 어쨌든 질문 너무 감사드립니다. 너무 좋은 질문이었어요. Alright. Maybe should we go and take the last question and then move on? It's getting a little longer than expected. 질문이 엄청 많네요. 네, 너무 감사합니다. 대기업의 영업 중이라 하셨는데, the last one. So saying like distributed cloud, like the most the sector that needs it the most is like Netflix, the streaming services, or Tesla's. Yeah. Are there any possibilities that you guys are maybe reaching out to these type of enterprises, or would there be any chance? Yeah, great question. Look, these are all target customers for us, right? So that's the reason why, by the way, it's a great question, because the reason why I showed our CDN capability, right, and that we're working on is exactly to enable more retrieval, like faster retrieval performance, so that we can go after some of the streaming markets eventually and deliver more localized access, right, to your data. Because it's true that all these applications, whether it's a self-driving car or it's a Netflix streaming device, they could benefit from a fully decentralized distributed architecture where you have edge devices, retrieving the data on a by usage basis, basically. Basically you could build a model where people will pay for, just like in a CDN today, right? You pay for how much you use the cache and how many times you retrieve the data. So the answer is yes, eventually, absolutely. That's where we want to get to. So today our focus is on building out the capabilities on the network, and our number one use case is in the Web3 space, is our NFTs and gaming and the metaverse, etc. And in the Web2 space, our number one use case is archive. And from the archive workload, we're moving up closer to tier one. And so we're doing that by building the CDN, by building the compute, by building smart contracts. And so eventually, just like Amazon 15 years ago, they started with an S3 bucket, and look where they are today, right? Which is, by the way, the reason why I'm here, right? Is because I believe that this is a transition that's going to happen, right? Because this history has shown that we go through these waves of centralization, decentralization, and we're now at a phase in infrastructure where decentralization is ready, and for multiple reasons. But 아까 주신 질문 너무 좋은 질문이고요. 사실 궁극적으로는 그런 기업들과 프로젝트 진행될 가능성이 충분히 있다고 하시고, 그리고 이제 그게 희망사항이시죠. 아무래도 이제 웹2 쪽에서는 그런 파일코인이 그러니까 적용될 수 있는, 같이 콜라보할 수 있는 제일 좋은 유스 케이스이기도 하고, 그래서 아까 앞서서 그 장표에서 보시면 그 CDN 그 능력을 보유했고, 그리고 향상시키고 있다라는 그런 것도 사실 그 데이터 리트리버, 그 데이터를 주고받는 이제 그런 속도, 그리고 그 능력을 좀 향상시키는 것도 사실 이런 스트리밍 서비스나 이런 데 활용될 수 있게끔 하는 주요 능력이기 때문에, 그래서 이런 능력을 일단은 그거를 최적의 상태로 만든 다음에 이제 콜라보를 할 수 있도록
진행을 해볼 것이고, 그리고 지금으로서는 이제 웹3 이제 쪽에서는 NFT가 가장 이제 파일콘이 잘 사용되고 있는 유스 케이스이고요. 그리고 웹2에서는 지금 아카이빙, 그래서 그 데이터 이제 저장소 그런 쪽으로 많이 활용되고 있어요. 뭐 예를 들면 뭐 도서관이라든지 그런 그 분석 연구소 이런 쪽에서 수많은 데이터를 저장하고 있잖아요. 그래서 그런 쪽으로 많이 활용이 되고 있다고 해요. 현재로서는. 근데 이제 기업체로는 확장되기에는 아무래도 데이터 리트리버이나 이런 쪽으로 더 능력이 향상되어야 되기 때문에 이제 그런 쪽으로 보완을 좀 더 하는 걸로 좀 해석을 했습니다. 네. 질문을 끝까지 네. 제 질문을 하지도 않아. 나름 열심히. 네, 그 약간 좀 이렇게 오버랩이 좀 되는 부분이 있어서 어떻게든 다른 만족을 못 시켜드리지만 그래도 최대한 커버하도록 해보겠습니다. There are so many questions. 어떡하지? 이렇게 저희 사실 좀 다음에 That's great. I 진행할 like 게 that. 있었는데 질문 너무 감사드려요. 두먹지먹은 제가 좀 힘들 것 같고요. 죄송합니다. 네. 저는 궁금하지 않으실 거고, 파일콘, 너무 많다. There's so many. Staking? 단어, Yeah, maybe you want to address staking, that? Yes, yeah. I saw that. So Yeah, yeah, yes. there are multiple solutions being built on how to stake Falcon. So stay tuned. Yeah, this has been a common request. But there are solutions being built right now. They're not completely ready yet, but once they're ready, we'll share them. Oh, so it's in the works. By the ecosystem, yeah. There's ecosystem members building layer 2, almost like a layer 2 on top of Falcon that would allow to stake. Yeah. 그 스테이킹 관련해서는 충분히 지금 이제 진행되고 있는 프로젝트가 있다고 하고 아직 런칭은 안 됐지만 파일코인 생태계 내에서 이제 진행하고 있는 프로젝트가 있다고 하니까 그거는 조만간 짠하고 나타나지 않을까 싶습니다. 그래서 조금만 기다려 주시면 좋을 것 같습니다. 네, so 정말 죄송하지만 이제 저희가 이제는 다음 I think we should move on to the next section and then maybe if we have some time left then we can answer the rest. 만약에 시간이 좀 남으면 그 남은 질문들 좀 하면 좋을 것 같아요. 이게 질문하다 보면은 또 이제 지금 질의응답식으로 저희가 좀 약간 몇 가지 준비를 해가지고 이제 그런 것도 좀 하다 보면 maybe we can answer some questions there while we're talking. But 일단은 간단하게 제가 궁금했던 점은 이제 개인적으로 좀 궁금했던 게 있었어요. 저도 인터뷰를 많이 진행하다 보니까 저도 막 이렇게 들으면서 궁금했었는데, 그러니까 so I guess the first question that I want to ask as like from the standpoint of a newbie, for example, is like what does it take to be a storage provider and like what does it take to actually be one? It's really kind of a vague concept. So can you kind of define Sure. what? Yeah. So basically anyone that has storage and compute and has access to it could be a co-location, right? Local data center can become a storage provider. Some of our members of the ecosystem also run it at home. Obviously, the protocol requires you to keep the services up and running 24/7, and you have to validate, verify, obviously the data on a daily basis. So those are the requirements. So if you can make that happen in an environment that's secured and controlled, then you can become a storage provider. And we have all the resources on our sp.falcon.io website, where you can even see presentations on by AMD, by Supermicro, by Seagate. The head of blockchain at AMD, for example, explains why they believe Falcon is huge and why they're investing personally. So I would recommend you to go have a look at also their recommendations on what processors to use and what reference architectures already exist, so you don't have to start from scratch. And also on Slack, we have a ton of members, storage providers that are there to help you, right, with your journey. But essentially, it's a combination of storage and compute, and anyone can start to become a storage provider. 제가 아까 스토리지 프로바이더에 대해서 이 스테이션 자체가 이제 스테파니 그 담당이다 보니까 저는 이제 기본적인 컨셉을 좀 궁금했었어요. 그러니까 뭐 스토리지 프로바이더가 될 수 있는 자격, 약간 어떤 조건이 필요한지 이런 물어봤었는데, 일단은 저장 능력, 계산 능력은 기본으로 필요하고, 그리고 이제 그 24시간 약간 안전한 환경 속에서 데이터를 인증하고,
네, 밸리데이트 할 수 있는 그런 능력이 있으면 된다. 안전한 환경이 좀 중요하고. 그래서 이제 그 슬랙, 저희가 파이코인 슬랙 채널이 있잖아요. 그래서 거기 보시면 되게 수많은 이제 리소스가 있다고 해요. 저도 좀 슬랙 채널 접속하고 있는데, 거기 보시면 이제 데이터 스토리지의 그 프로바이더 쪽에 좀 그룹이 있는데 담당자들이 많기 때문에 이제 그런 조건에 대해서 더 궁금하시면은 좀 그 채널을 통해서 물어보실 수 있다고 하고, 네. 그래서 좀 약간 누구나 지원할 수 있는, 그래서 좀 알아볼 수 있는, 네, 그런 Q&A 멘토 그런 세션도 있다고 하니까 편하게 보시면 될 것 같아요. So yeah, I just was curious about that on the personal level. 네, 그리고 저 첫 번째 질문 궁금했었고, 사기업에 대해서 어떤 사기업에 대해서 얘기를 해봐야 되죠? 저 좀 이따 물어볼게요, 그거는. 그리고 okay, the next question that I wanted to kind of touch upon was like has like the recent growth contributed by the recent NFT boom, and was it and the increasing cases of NFT storage? So I guess like we kind of touched upon that in the slides, but like can you kind of tell us about how the collaborations came about with like OpenSea, Metaplex, and that kind of NFT projects out there? Yeah, no, that's great. So in general, if you look at Falcon, right, what we provide is an immutable, verifiable storage platform, and specifically in NFTs, in the NFT space, that's really important. We see a lot of NFT marketplaces using traditional centralized cloud architectures, right? Because that's what they initially used, and it's not really aligned with like the Web3 right strategy here. So when we approached these marketplaces, really the value of Filecoin is very quickly identified because we are fully decentralized. We don't own any of these systems. Plus, it's immutable, and we've built this special in Nft Storage, right, SDK, to make it easier for these NFTs and the metadata to be stored in a decentralized way, so that you don't have to know exactly where the data is stored. You only have a CID, and that's kind of like the predominant benefit as well from IPFS, right? You get a unique hash back, the CID, and this hash can be used to retrieve the data anywhere in the network, whether you're in the US or in Korea or somewhere else. And so us providing that tooling and that fully decentralized infrastructure is really why we're standing out and why we're so unique. And then on top of that, we store multiple copies, right? Currently today, and for free. And so that helps a lot of these marketplaces to archive their NFTs in a safe way, because there are. We went to we've been to multiple NFT shows, and we've heard multiple stories of rug pulling, right, where the developer stopped paying for their Amazon costs, or they're basically their account, and so some of the NFT owners couldn't access their NFTs anymore. And so with Falcon, you can always access your NFT if you have the CID, if you have access to the actual NFT itself. If you're the owner, you can get access to your archives. And so, there's a ton of value there, not just, the technology itself, of course, but also the fact that, it's very aligned with, long-term vision, right? Long-term preservation of data. Mm-hmm. Sorry, it was a lot, but, we have a ton of marketplaces that are built on Falcon today because of that reason, right? The tooling, the cost, fully decentralized, and all the features that would come with the immutability, the verifiability. Your NFT is verified through Falcon every single day, right? So that's one of the key principles or the key features of Falcon, is that it gets validated every single day. And if let's say a storage provider goes offline or loses your data, you still have other copies, and the system will make sure that the copies are intact. 제가 궁금했던 거는 이제 아무래도 NFT 쪽에서 이제 파일코인, NFT 그런 마켓플레이스와 파일코인 간의 그런 긴밀한 또 이제 협력 관계가 있잖아요. 그래서 어떤 점이 이렇게 같이 협력을 하게 됐는지에 대해서 이제 물어봤었는데, the CIP, it's CIP, right? CIP, yes.
sorry, CID. Oh, sorry, Content, CID. yeah, a content hash or content ID. Yeah. So Ah. basically, you get a hash that is unique to your content, to your NFT, and no one else will have that hash. It's unique to you. So you know this is my unique key, and I am the only one who owns that, and therefore you can validate. Yeah. 아, 네, 컨텐츠 아이디. 아, 네, CID군요. 아, 네, 감사합니다. 네, 코인 클래스님 너무 감사드려요. 그래서 CID라는 그 본인만이 가질 수 있는 본인 NFT에 해당되는 유일한 해시가 있는데, fingerprint. It's like a fingerprint, kind of your own like DNA. 그래서 Exactly. 그걸 제공하기 때문에 뭐 지역과 상관없이 데이터를 이제 받을 수 있는 기능이 있고 또 이제 수많은 복사본을 제공하기 때문에 뭐 어디 잃어버린다고 하는 게 존재하지 않는 거죠. 그래서 파일코인은 그런 또 장점이 매우 강점이 있고, 그래서 뭐 아마존 통해서 이제 했다가 러프를 최근에 많이 하잖아요. 그래서 당하잖아요. 사기 같은 거에 당하고 그러는데, 파일코인은 그럴 일은 없기 때문에 아무래도 그런 신뢰성이라는 게 훨씬 더 높아지고, 그래서 또 매일 또 인증을 하고, 자기 NFT임을 매일 인증할 수 있다는 그런 점에 대해서도 좀 매력적이라고 하고, 뭐 기본적으로 탈중앙화되어 있는 시스템이기 때문에 아마도 그런 많은 팀들이 신뢰하고 같이 협력하려고 하는 것 같습니다. 네. Okay. All right. Great. Let's see. Oh, about I guess let's kind of go on to how can builders contribute to this mission early on? Can we talk about your journey? Is that maybe okay? Because I think we talked a lot about enterprise and like, how to, that kind of thing. So maybe let's kind of try to go personal and like talk about your journey and coming to Filecoin and like what made you dive into this, ecosystem and so forth. And then I'll say the question first. And 스테판, 제가 인터뷰를 많이 진행하다 보니까 스테판의 그 개인적인 그런 스토리에 대해서 좀 궁금했었어요. 그래서 그거를 좀 질문을 하고 싶었는데, 어떻게 이 파일코인을 알게 됐고 이 프로토콜 랩스에 어떻게 들어가게 됐는지 너무 궁금해가지고 그 질문을 하게 됐는데, Can you share your journey to coming? Sure. Yeah, no, that's great. So I've done. So originally from Belgium, I now live in the US, but I've done 2 successful startups in storage and data management. And I've been in this industry now for 20 years, believe it or not. So so why did I move to Web3? Why did I move to Falcon in particular, right? I've worked for a large storage company right before this. And a couple of examples, when you work for a large company like that, like Western Digital, which is what I worked for, very focused on like looking forward, where's the market going? Where do we see growth? It was amazing to see how Filecoin just in 1 quarter consumed so much capacity that it kind of depleted, right? The industry's inventory, because when you manufacture storage, you have to make decisions like a year and a half in advance to get all the materials, right? So 1, we've seen a tremendous growth, and 2, and that's one of the reasons why look, Falcon has been widely adopted because it's an amazing product. But 2, it's also, like I mentioned earlier, right? History repeats itself, and when I look back at what happened in my previous startup, where I was focused on an object or S3 storage system, 15 years ago or 16 years ago, when Amazon came out with S3, we were sitting right in the startup team discussing like, what is this new interface? Do we believe data will move to the cloud or not? And a lot of analysts at the time said, absolutely not. That will not happen. Data will store on premise. Why would people do that? And we thought, no, this is going to happen because it makes sense. It's more scalable. It will reduce the cost for customers. It makes their lives easier. And so this is what's happening now as well. We're in the same position. There's this new wave where customers like ourselves, consumers, are more aware of owning our own data and controlling the data that we create and monetize it ourselves. Because we've seen examples of Facebook and others, right, where bad examples where we became the product, and now there's a way to actually go do that.
And so why Filecoin? Because Filecoin is a protocol. It's not a storage. Yes, we provide decentralized storage, but it's way more than decentralized storage. And I hope you've seen that today, right? And that's why I've chosen Falcon, because for me, this is the way to really build innovation and do it through an ecosystem, right? Because in the end, what we've seen is that when you have very few large organizations, like Amazon, Google, Microsoft, and others, driving the roadmap of these, storage infrastructure providers, you're very limited, right? You're following their roadmap. You're not following what actually users really want to create. And so now with Falcon, we can actually do that, because everyone has an opportunity to build their own application and control, right, their own destiny. Meaning, you can be a storage provider, you can be an application developer, but you will benefit from the economies of the ecosystem of the network. Where in the past that was really hard because you were competing against these large centralized solutions. So, so again, history repeats itself, and we're now at a certain point. Two is Falcon is the protocol, is a layer one that will enable that. And we have seen already the successes that we've built and the continuation of signals. And three, like personally, it's very close to my heart. I'm very aligned with the future and the culture here at Falcon and Protocol Labs in general, and how we can build the ecosystem. And you see that through the grants that we provide, through the engagement, the accelerated programs. We're very focused on building businesses, and I'm an entrepreneur, and that's what I love. So. Oh, thank you for the answer. Oh, long answer again. I hope you. No. 네. 그래서 벨기에 출신이신데 이제 미국으로 넘어가셨고, 근데 이제 대형 스토리지 회사 그 웨스턴 디지털이라는 그 회사에서 20년간 일하셨는데, 근데 이제 일하시다 보니까 이제 근데 원래 대형 회사들은 좀 움직임이 좀 많이 느리기도 하고 혁신이 많이 느린데, 파이콘 같은 경우는 이제 1분기 동안 어마어마한 성장을 보여주고, 이제 그런 압축적인 성장, 어마어마한 성장에 좀 많이 놀라웠다고 해요. 그래서 실행력도 엄청나게 대기업에 비해서 또 빠르고 뭔가 좀 혁신적이고, 그래서 그런 점이 좀 매력적이었다고 하시고, 그리고 그런 이제 우리가 그러니까 history repeats itself, 그러니까 역사는 계속 반복이 된다고 주로 말을 하잖아요. 근데 본인도 그걸 너무 강하게 믿으시고, 사실 우리가 클라우드에 대해서 되게 의문을 가졌을 때만 해도 과연 이게 올라갈까라고 이제 고민을 할 때, 본인은 정말 강하게 믿었던 사람 중 하나고, 이제 이런 우리가 지금에도 그런 혁신의 기로에 서 있는 것 같다고 말씀을 하세요. 그래서 뭔가 우리가 만든 데이터를 소유할 수 있고, 그거를 이제 수익화할 수 있는 그런 권리를 가질 수 있는, 사실 어떻게 보면 지금으로선 당연하다고 느껴질 수도 있는데, 그 당시만 해도 그런 게 이제 거의 생각도 못한 분야였잖아요. 그래서 이제 그런 철학을 이제 파일코인 통해서 실현을 할 수 있게 되었고, 그래서 또 파일코인이 지금 이제 프로토콜, 그러니까 데이터 스토리지도 역할을 하지만, 물론 더 크게 보면은 이제 프로토콜이고 그 레이어 1이고, 그래서 그런 이 발표 통해서 그런 점들을 많이 보셨으면 좋겠다고 하세요. 그래서 파일코인이 진짜 더 혁신적인 많은 걸 만들어낼 수 있고, 그리고 창의성과 그런 혁신을 좀 야기할 수 있는 그런 기회를 많이 제공을 실제로도 하고 있고, 그래서 그랜트 프로그램, 그러니까 좀 제공을 많이 하면서 정말 잘 주긴 하거든요. 저도 그 수혜자로서, 저도 수혜자거든요. 그래서 그 그랜트가 정말 잘 돼 있어요, 시스템이. 그래서 그런 거를 이제 계속 이제 장려하고 그런 걸 봄으로써 그래서 좀 그런 게 좀 많이 매력적이었다고 해서 파이코인을 지금 많이 지지하고, 너무 문화도 좋고 그래서 좋으셨다고 합니다. Alright, thank you for the answer. 너무 감사드리고, maybe like the last question, maybe there's an English. I see it. Yeah, I was just going to respond. So yes, the answer is yeah. We do talk about that, absolutely, and it gets discussed in the notary calls, and it's yeah. So if you have some information that you want to share, please don't feel afraid to share it with us on the Slack channel. We do take that seriously because our goal is to do right by everyone, of course, and so it's not an easy job, but the team is working aggressively with the notaries and the Falcon Foundation in particular to investigate, what's going on. But in general, I think that comes unfortunately with success, right? And so we have to continue to monitor this and audit this on a regular basis. But yeah.
그 코인클래스님이 되게 그 아까 한국어로 또 적어주셨는데 영어로 이번에 적어주셨는데 너무 감사드려요. 근데 이 부분에 대해서는 정말 진지하게 여기고 있고 심각하게 이거는 이제 항상 모니터링 하고 있으니 제보나 이런 게 그런 걸 좀 주저하지 마시고 꼭 알려주시길 바란다고 말씀해 주시고 뭐 슬랙 채널도 많이 좀 I think through Slack maybe they can reach out or what do you think? Yeah, Slack is the perfect way to do it. So go to Falcon Slack and post in the lobby. We have also Korean. Let me see yours. It's a Korean channel. Yeah, go in this. You can always post it in the lobby and lobby. Yeah. 슬랙에서 그 로비에 보면은 이제 뭐 만약에 뭐 이런 제보가 있으시다거나 그러면은 편하게 올려주시면 아마 바로 대응을 해주실 거예요. 그래서 네, 꼭 이용해 주세요. 그래서 저도 이용을 많이 하는데 그게 되게 대응도 빠르고 그래서 네, 많이 활용해 주시면 좋을 것 같습니다. 사실 많이 좀 노이즈도 많잖아요. 그래서 아무래도 이런 노이즈는 결국 성장에 비례한다고 예, 말씀하시고 그만큼 더 책임감 있게 잘 모니터링 해야 된다고 말씀하셨습니다. Yes? 네. 이 정도면 될까요? 예. 네, 시댁은 증거를 Yeah. So I think I'll follow up yeah. with you. I think I see what you're saying with Deep Kabur. Yes. Yeah, it's hard to prove with like solid evidence. So it's hard for him to, for example, or him or her. Makes sense. Yeah. Yeah. So it's hard. Yeah. But reach out, yeah. I would say let's take this offline for sure. 그래도 다시 한번 말씀해 주시면은 이제 뭐 스테파니 조금 개입을 한다던가 해서 좀 도와주실 수 있다고 하니까 네, 정말 이런 거는 소중한 의견이잖아요. 그리고 피드백이니까 꼭 알려주시면 시도해 주시면 좋을 것 같아요. 네. All right. I think it was an amazing session, and thank you so much for your time and energy and your insights. It was it was great, Thank educational for me too. Yeah, and thanks everyone for joining and asking so awesome questions. Would love to come back and actually come in person as well to Korea. So I'm looking forward to that. Maybe we'll find a time in the next couple of months because we really want to meet with the ecosystem. We're now seeing that the ecosystem is more open to meet in person. So we're very excited about that. So we finally can meet all those people that we've been working with for the last couple of years. So and I hope everyone's safe. Thank you. 너무 좋은 세션이었다고 너무 좋아하시고 너무 좋은 분이세요. 정말 저도 계속 이제 소통을 하면서 와 정말 책임감도 정말 짱이고 네 진짜 반응도 좋으시잖아요. 그래서 실제로 한국에 가서 만나뵐 수 있었으면 좋겠다고 하시고 사실 I mean in fact before Singapore I really hope that you guys can drop by Seoul for my conference. Absolutely, me too. Me too. Yeah. We're trying to make it work. So we're working trying on to make it this happen. Yes, absolutely. I've never been to Korea. 제가 무슨 말씀을 드렸냐면 사실 제가 8월 초반에 비들 아시아 컨퍼런스를 열고 이서울 컨퍼런스도 여는데 그래서 그때 이제 지금 싱가포르에서 행사하기 전에 한번 들려주시면 얼마나 좋을까 제가 어필을 많이 하고 있습니다. 그래서 서울에 정말 오시면 파일코인 미트업도 열고 그럼 너무 좋을 것 같거든요. 오프라인으로 하면 그래서 저도 그건 좀 많이 도울 테니까 많이 기대해 주시고 네, 좀 많이 좀 좋은 말씀 나눠주시면 아마 저도 좀 설득하기 좋을 것 같아요. 네, 잘 부탁드립니다. So yes. Fingers crossed, and we will. I'll do my best. We will. Let's organize a storage meetup. Let's do it. All right. Thank you. Thanks, Stefan. Thank you so much, everyone. Thanks, Erica. Bye-bye. 너무 감사합니다, 여러분. 감사합니다. 좋은 밤 되세요. 그리고 네, 많은 피드백 부탁드립니다. 네, 감사합니다. 다시 보실 수 있어요, 이거는. 감사합니다.